Okay, so this is the last grammar we're going to cover in chapter 4. Yeah, it's word order, or in other words, where do we put the verb? Because in German, usually it's where do we put the verb? And we're looking at new conjunctions. Auf Seite 140, 141 und weiter. Ja? 140, da fängt's an. Ja? So, we studied these conjunctions last semester, I think in chapter 1 already. We studied them in 1411, yeah? Und, denn, oder, aber, sondern. We have to bring them back to our memories because we have to see the difference between the new ones and the old ones. These conjunctions did not change the order of the word order of the sentence, okay? They did not change that at all. Ja, zum Beispiel, ich koche und meine Mutter putzt. Ja? Ich koche und meine Mutter putzt. I'm cooking and my mother is cleaning. Okay? So nothing changed there. Und didn't do anything to that sentence at all. We still had meine Mutter and then putzt, the verb second. Nothing strange. Ja? Ich koche, denn heute kommen meine Freunde zum Abendessen. Ja? I'm cooking because today my friends are coming for dinner. Nothing changed in that sentence because of denn. Ja, ich koche, denn heute kommen meine Freunde zum Abendessen. Kommen was second after heute. I could also say ich koche, denn meine Freunde kommen heute zum Abendessen. Kommen is second, either after heute or after meine Freunde, doesn't matter. Denn did not change that, no? Oder soll ich einen Kuchen backen oder soll ich einen in der Bäckerei kaufen? Soll ich einen Kuchen backen oder soll ich einen in der Bäckerei kaufen? Should I bake one or should I buy one? Aber, sondern, they all fell in the same category. They did not change the order of the sentence, the word order. Okay? And we studied these last semester. So today we're adding on. These were called coordinating conjunctions. Forget about it if you're not a grammar person. Doesn't matter what you call them. I know it because I'm a teacher. But just to let you know what they're called. If you're looking up, you know, in a book or on the internet, you want to know more about them. These are called coordinating conjunctions. And these are called subordinating conjunctions. These are our new ones. Bis, before, damit, that's not a bad word in German, obwohl, sobald, weil und wenn. Okay? So first of all, we need to see what they mean. Okay? Bis. Ich bin hier, ich bin heute bis 3 Uhr hier. Ich bin heute bis 3 Uhr Nachmittag hier. I'm here until 3 today. Ja? Und montags und mittwochs unterrichte ich meistens bis 10 vor 9. I teach until 8:50 on Mondays and Wednesdays, yeah? Until. Before, I hope you know what that means. Ryan, you don't know German, but what does this mean? Before. Before. All right, look. Ryan, who has never taken German in his life, knows what this means. I hope you know it too. Okay, good. Damit, like I said, not a bad word. Warum lernt ihr Deutsch? Warum lernt ihr Deutsch? And some people might say, oh, ich lerne Deutsch, damit ich in Deutschland arbeiten kann. Oder ich lerne Deutsch, damit ich nach Deutschland reisen kann. Ja, warum gehst du ins Fitnesscenter? Ich gehe ins Fitnesscenter, damit ich Sport treiben kann, damit ich fit bleiben kann. Ja? Damit, so that. Ja? Obwohl, okay, ein Beispiel mit obwohl, ich arbeite heute, obwohl mein Semester schon zu Ende ist.
Ja, heute ist der 22. Mai. Das Semester war am 10. Mai oder am 11. Mai zu Ende. So normally I wouldn't have to be here, ne? Aber ich arbeite heute, obwohl das Semester zu Ende ist. I'm working today, although the semester is over. Although, ja? Sobald. Ein Beispiel mit sobald. Okay. Sobald ich hier fertig bin, hole ich meine Tochter vom Kindergarten ab. Sobald ich hier fertig bin, hole ich meine Tochter ab. As soon as I'm done here, I'm gonna pick her up. Weil ist dasselbe als denn. Ja? Weil und denn, dasselbe, same thing. Weil is actually more common. We use that more often. The reason why you were introduced to denn before weil is because weil changes the word order of the sentence. It's a little more complicated, so they introduce you to denn before that because it's easier. Yeah? Weil. Okay? Warum? Warum lernt ihr Deutsch? Oh, ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland reisen will. So there's a difference though between damit and weil. When I asked you, warum lernt ihr Deutsch? Oh, ich lerne Deutsch, damit ich nach Deutschland reisen kann, so that I can travel there. Weil ich nach Deutschland reisen will, because I want to travel there. Damit is so that, and weil is because. A little different, okay? Wenn has two meanings, ja? Gehst du heute schwimmen? Ja, ich gehe, wenn es heiß wird. If it gets hot. It can mean if, wenn es heiß wird. Or it can mean when. Ja, ich gehe, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin. When I'm done working, yeah, with my work. So when has those two meanings. Have you noticed what happens when you use one of these new conjunctions? We said, well, no, we didn't make an example with that because we said, oh, that's too easy. Hier, ich lerne Deutsch, damit ich nach Deutschland reisen kann. Ich bin heute hier, ich arbeite heute, obwohl das Semester zu Ende ist. Und ich hole meine Tochter vom Kindergarten ab, sobald ich hier fertig bin. Ich möchte Deutsch lernen, weil ich nach Deutschland reisen will. Und wenn, ich gehe heute schwimmen, wenn es heiß wird. Wenn es nicht regnet. If it doesn't rain. Yeah? What happens to the verb? These conjunctions push it to the very end of the sentence. The verb goes last now. All of a sudden, it's not, usually you would say, ich kann nach Deutschland reisen. I can travel there. Aber ich lerne Deutsch, damit ich nach Deutschland reisen kann. Kann goes at the end instead of second, yeah? Obwohl, usually you would say, das Semester ist zu Ende. Na, das Semester ist zu Ende, the semester is over. But ich bin heute hier, ich arbeite heute, obwohl das Semester zu Ende ist. Is goes at the end. Same thing with all of these, okay? So our verb is now the very last word of the sentence, not second. And if you have two verbs, as in ich kann nach Deutschland reisen. Think about it. This conjunction pushes the one that used to be second to the very end. So you have two verbs here, modal infinitive. Ich kann nach Deutschland reisen, ja? We have a modal, the conjugated verb, and an infinitive, okay? Now I'm going to use damit, so that ich lerne Deutsch, I study German, ich lerne Deutsch,
damit ich nach Deutschland reisen kann. So this new conjunction here pushes the conjugated verb, the one that was second, to the end. Okay? Good? So let's do one exercise together, and then of course we'll practice and do less boring stuff in class. Good? Wir sind wieder auf unserer Webseite, ja, branhalt.com/Treffpunkt, the Treffpunkt Website, ne? Okay, was haben wir da? Meine Freundin Martina hat immer viel zu tun, deshalb ist sie immer sehr müde, wenn, what did we just say? When pushes the verb to the very end, wenn der Tag anfängt, ja? Sie ist immer sehr müde, wenn der Tag anfängt. What does this mean? Meine Freundin Martina hat immer viel zu tun. Deshalb ist sie immer sehr müde, wenn der Tag anfängt. Always try to understand what you're saying. Don't just do the grammar. Oh, verb at the end, yeah, great, but what does it mean? What are you just saying? My friend Martina always has way too much to do. She's always very busy, no? Therefore, she's always very tired when, not if in this case, you have to look at the context. Does it mean when or if? In this case, it's when the day starts. No? Martina kann morgens nicht joggen gehen, denn is not one of the new conjunctions. It's one of the old ones that didn't change the word order. So, Martina kann morgens nicht joggen gehen, denn sie hat morgens keine Zeit. No changes. Verb second, ja? Sie isst auch nichts zum Frühstück, obwohl, now this is one of the new conjunctions, sie isst auch nichts zum Frühstück, obwohl sie großen Hunger hat. Ich frühstücke immer. Ich habe morgens Hunger und ich frühstücke immer. Ich finde immer Zeit dafür. Sie liest auch nie die Zeitung, bevor sie zur Arbeit geht. Ich auch nicht. Ich habe keine Zeit. Zum Frühstück habe ich Zeit, aber um die Zeitung zu lesen, da reicht es nicht dazu. Sie trinkt den ganzen Tag viel Kaffee, damit sie im Büro nicht einschläft. Ich trinke auch viel Kaffee, damit ich im Klassenzimmer nicht einschlafe. Na? Ich trinke auch den ganzen Tag viel Kaffee, damit ich nicht einschlafe. Sie fährt schnell nach Hause, sobald die Arbeit zu Ende ist. Ich meistens auch. Ich fahre immer direkt nach Hause, sobald die Arbeit zu Ende ist. Naja, zuerst hole ich meine Tochter ab. Abends geht sie in die Kneipe Max und Moritz und is one of the old conjunctions, no changes. Und sie arbeitet dort bis 12 oder 1. Das mache ich nicht. Ich arbeite nicht in einer Kneipe abends, ja. Ich bleibe zu Hause. Oder am Montag und Mittwoch habe ich wieder Unterricht. Ich unterrichte abends, habe Vorlesungen, aber ich arbeite nicht in einer Kneipe. Ich glaube, Martina muss ihr Leben ändern oder sie wird bald krank. Ja? Oder is one of the old conjunctions, no change, verb second. And we were right. So, that's all for now, and we'll practice more together. Tschüss!